welcome back to Island Infusions. Today I'm going to be showing you how to make pineapple curry, not just in one way, but two ways. Let's do it. இது வந்து type 1. இதில் வந்து coconut milk garlic யூஸ் பண்ணுறேன். அதை விட dried red chili, mustard, curry leaf இது வந்து saute பண்ணி போட்டுட்டு அதோட little bit of salt to taste, fresh chili, chopped onions and pineapple. Pineapple வந்து cubed-ஆ வெட்டி இருக்கிறதில்ல, fresh pineapple தான் யூஸ் பண்ணுறேன். Garlic and onion is nicely cooked. We can add the pineapple now. You can substitute with canned pineapple also. Here I'm using fresh pineapple. That is the use one then. Chili add பண்ண அப்புறம் ஒரு 5 minutes cook பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு we can add the coconut. Here I'm using 1/4 cup of coconut milk. After adding the coconut milk, cook for another 5 minutes and then we're going to be adding a little bit of curry leaves for garnishing. First curry is done. Now we're going to move on to the type 2. அது வந்து பேரிச்சம்பழம் டேட்ஸோட செய்ய போகிறோம். அதை விட அதில் வந்து onions chopped, pineapple crushed, pitted and chopped dates, curry leaves, crushed red chili and salt to taste. Both the versions are totally different in flavor. The first one வந்து garlic, coconut milk எல்லாம் சேர்ந்து அது ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவர். என்ன சாட்டே பண்ணி அடுத்த garlicum onionsum spiceum சேர்க்கல.
செகண்ட் ஒன் வந்து இனிப்பு உரைப்பு புளிப்பு எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு. You got to give it a try to get the real difference in flavor with both the versions. இந்த கறி வந்து செகண்ட் டைப் வந்து will take about 20 minutes. என்ன நல்லா பிரட்டி எடுக்கணும். It's more like a chutney சொல்லலாம். Our second version also ready now. முதலாவது வெர்ஷன் வந்து நாங்கள் garlic and coconut milk கூட செய்தது. செகண்ட் ஒன் வந்து டேட்ஸோட. இது வந்து நீங்கள் வெஜிடேரியன் ரைஸ் அண்ட் கறியோடையும் சர்வ் பண்ணலாம், ஓ பிரியாணியோடையும் சர்வ் பண்ணலாம், or just you can have it as it is also. Like, share and subscribe. Hope to see you all soon with another video. Enjoy!